La lluvia golpeaba sin tregua los cristales de la antigua mansión Montenegro, como si quisiera borrar los recuerdos que se escondían tras sus muros. Lucia Montenegro miraba por la ventana desde la sala principal, sintiendo el peso de una herencia que no había pedido, pero que ahora debía enfrentar. El viento alaba como una voz lejana, y en ese sonido encontró un extraño consuelo. Había pasado años fuera del pueblo, estudiando en la ciudad, intentando alejarse del misterio y las sombras que envolvían a su familia. Pero la muerte de su padre la había llamado de regreso a la casa que, para muchos, era sinónimo de terror y maldición. El nombre del cuchillo negro era el que más susurraban, como si pronunciarlo en voz alta pudiera atraerlo. Aquel objeto, guardado en secreto en un viejo escritorio de caoba, había marcado la vida de sus antepasados con tragedias inexplicables. Murmuraban sobre desapariciones, accidentes, y destinos rotos, todos vinculados al poder oscuro del cuchillo. Lucia no creía en maldiciones, pero sentía que había algo real, algo más profundo que el miedo popular. Con el paso de los años, había desarrollado una sensibilidad especial, una intuición que la guiaba hacia lo oculto sin temerlo. Quería entender, no huir. Esa noche, decidió abrir el escritorio antiguo, sus manos temblando al deslizar el lave. Dentro, encontró una caja de madera talada con símbolos que no reconocía, y dentro de ella, el cuchillo negro. La joya era de un metal oscuro, con grabados que parecían moverse bajo la tenue luz de la lámpara. El mango estaba envuelto en cuero gastado, y la punta brillaba con un reflejo rojo, como si contuviera un fuego propio. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su piel, y por un momento, los susurros del viento parecieron formar palabras. Cerró los ojos y respiró profundo, tratando de dominar la mezcla de temor y fascinación. Buscó en la biblioteca familiar antiguos libros y diarios de su padre. En ellos encontró una historia que le heló la sangre y al mismo tiempo le conmovió el alma. Hace siglos, en ese mismo pueblo, dos jóvenes amantes, Elena y Mateo, desafiaron las normas y las familias rivals para estar juntos. Pero su amor fue cruelmente truncado por una tragedia sangrienta, sellada con un pacto oscuro que involucraba un cuchillo negro. Se decía que quien portara la joya quitaba atado para siempre a una maldición, sufrir el dolor del amor perdido y la sed de venganza hasta que la maldición fuera rota. Lucia sintió como la historia resonaba en ella, como si el pasado se colara en su presente. Se preguntó si su propia sangre estaba marcada por aquella tragedia y si, de alguna manera, ella era la única que podía romper ese ciclo. Durante los días siguientes, no solo investigó, sino que habló con los vecinos más antiguos, recopiló relatos y leyendas, y comprendió que el cuchillo no era solo un arma, sino un símbolo de amor y sacrificio. Descubrió que la maldición solo podía romperse con un acto genuino de amor que trascendiera el miedo y la oscuridad. En medio de esa búsqueda, apareció Andrés, un joven historiador del pueblo que, sin saberlo, comenzó a compartir el mismo camino. Andrés tenía un corazón noble y una mirada cálida que hizo que Lucia se sintiera menos sola en aquella misión. Entre libros, noches de tormenta y silencios cómplices, nació una amistad que poco a poco se convirtió en un lazo profundo. Un día, Andrés encontró en los archivos del pueblo una carta olvidada que hablaba de un ritual para liberar a las almas atrapadas por la maldición. La carta mencionaba un acto de valor y amor verdadero, y que quien lo hiciera sería bendecido con la libertad y la paz. Lucia sintió que ese era el momento decisivo.
Sabia que la maldición no solo afectaba a su familia, sino también al pueblo entero, que vivía bajo la sombra de ese cuchillo negro. Con Andrés asolado, decidió enfrentar el pasado, sin miedo a la oscuridad, con la luz del amor como arma. En una noche estrellada, con la lluvia finalmente cediendo, ambos se dirigieron a la vieja capilla en ruinas donde, según la leyenda, Elena y Mateo habían jurado su amor eterno. Ali, Rota dos de símbolos olvidados y el eco de promesas antiguas, Lucia tomó el cuchillo negro con respeto y valencia. Esta vez susurró no serás un instrumento de dolor, sino de liberación. Con un acto que como no valor, tenura y perdón, rompió la cadena invisible que ataba a su familia y al pueblo a la maldición. El cuchillo cayó al suelo y por un instante, una luz cálida iluminó el lugar, como un abrazo del pasado hacia el futuro. Andrés tomó la mano de Lucia, y en ese gesto simple y sincero, el amor que había crecido entre ellos celo la promesa de un nuevo comienzo. La tormenta se alejó, y la mansión Montenegro pareció respirar aliviada. Lucia sabía que el camino no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la luz podía vencer las sombras. Y en su corazón, una esperanza nueva florecía. La mañana siguiente al ritual en la vieja capilla amaneció extrañamente silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento esperando el veredicto del acto de Lucia. El aire se sentía denso, impregnado de un aroma a tierra mojada y a hojas quemadas, un presagio que en la luz del sol podía disipar. Lucia y Andrés regresaron a la mansión Montenegro con una mezcla de alivio y cautela. La casa parecía igual, pero para ellos, todo había cambiado. Cada rincón parecía respirar, observando, evaluando. ¿Crees que realmente funcionó? Preguntó Andrés, mirando el cuchillo negro envuelto en un pano, guardado de nuevo en el escritorio. No lo sé, respondió Lucia, pero tengo la sensación de que estamos en el camino correcto. Las sombras no se disipan un día para otro. En los días siguientes, comenzaron a notar cambios extraños. En la biblioteca, libros se abrían solos, mostrando páginas con palabras escritas en tinta roja que desaparecen cuando alguien intentaba leerlas. En los pasillos, susurraban voces tenues, murmullos que parecían llamarlos por sus nombres, pero sin malicia, más bien como un eco de un tiempo pasado. Una noche, mientras Andrés revisaba unos manuscritos antiguos, Lucia sintió un frío intenso que la atravesó desde la nuca hasta la punta de los dedos. Se giró y vio, a lo lejos, la sombra de una figura femenina en el umbral del pasillo. La figura no tenía rostro, solo una silueta envuelta en una capa oscura, que se desvaneció antes de que pudiera acercarse. Andrés susurró, con el corazón acelerado. Creo que no estamos solos. Él dejó los libros y la siguió hacia el pasillo, ambos atentos al más mínimo sonido. Lucia, debemos ser fuertes. La maldición no desaparece sin luchar. El pasado está vivo y no quiere morir tranquilo. Así pasaron los días, entre apariciones y símbolos que parecían cobrar vida en la penumbra. Lucia comprendió que el ritual solo había sido un comienzo, una apertura hacia lo que debía enfrentar para romper definitivamente la maldición. Mientras tanto, su relación con Andrés crecía en complicidad. Compartían momentos de risas tímidas, miradas cargadas de significado y una cercanía que aliviaba las tensiones de aquel lugar oscuro. Andrés se convirtió en su ancla, la persona que él recordaba que, incluso en la noche más negra, podía haber luz. Una tarde,
explorando el sótano de la mansión, descubrieron una puerta oculta tras un viejo tapiz. La cerradura estaba cubierta de óxido, pero con esfuerzo lograron abrirla. Lo que encontraron al otro lado era un cuarto pequeño, lleno de objetos antiguos, fotografías y cartas, el diario secreto de un antepasado llamado Santiago Montenegro. Las páginas del diario hablaban de su propia lucha contra la maldición, de su amor prohibido con una mujer llamada Isabel, y de cómo había tratado de proteger a su familia de la oscuridad que el cuchillo traía. Sus palabras eran un grito desesperado, un intento de transmitir la esperanza y advertir sobre el sacrificio que se necesitaría. Lucia y Andrés pasaron horas leyendo, descubriendo fragmentos de la historia familiar que jamás habían conocido. Fue en esas páginas donde encontraron la primera pista concreta para continuar la batalla contra la maldición, un símbolo antiguo que debía ser dibujado con la sangre de ambos, como señal de unión y fortaleza. Esto es un pacto de Joe Andrés, un compromiso para protegernos mutuamente y enfrentar lo que venga. Lucia asintió, sintiendo que el peso de su legado se hacía más real, pero también más humano. No estaba sola, y con amor y valencia, podría enfrentar lo imposible. El dentro de la mansión se volvió aún más pesado tras el descubrimiento del diario de Santiago. Lucia y Andrés sabían que el siguiente paso era crucial, y por eso, aquella noche, bajo la luz morchina de las velas y con el símbolo antiguo dibujado en el centro del suelo del salón principal, comenzaron el ritual del juramento de sangre. Ambos se cortaron suavemente el dedo anular con una daga antigua que perteneció a la familia Montenegro. El dolor fue agudo, pero efímero, mientras sus gotas de sangre se mezclaban formando el símbolo que el diario describía como el celo de protección y unión eterna. No importa lo que enfrentemos de Joe Andrés con voz firme, mirándola a los ojos. Estamos juntos en esto. Tú y yo, contra la sombra que nos acerca. Lucia sintió un calor extraño, como si un fuego interno despertara, disipando un poco de aquella oscuridad que parecía querer tragarlos. Juntos repitió, apretando su mano con fuerza. Nada podrá romper lo que somos. El simbolismo del pacto le dio una fuerza inesperada. Los días que siguieron fueron de preparación, investigación y vigilancia constante. Cada sonido, cada sombra, era motivo para estar alerta, pero también para aferrarse a ese vínculo que los mantenía firmes. Pero la maldición no descansaba. Una noche, mientras Lucia dormía, una figura envuelta en niebla apareció junto a su cama. No era una sombra cualquiera, sino la misma mujer sin rostro que había visto antes, ahora susurrando un nombre con voz gelada, Isabel. Lucia despertó con un grito ahogado, sobresaltando a Andrés, que rápidamente la sostuvo. Fue un sueño, o una advertencia, murmuró ella. Isabel, la mujer del diario. Andrés la abrazó, ofreciendo el calor y seguridad. Tenemos que encontrar la de Joel. Solo así entenderemos el origen de esta maldición. Al día siguiente, con mapas antiguos y la ayuda del diario, se dirigieron hacia un pueblo olvidado, el lugar donde Santiago y Isabel vivieron su historia prohibida. La legata fue como un golpe al corazón, casas abandonadas, calles cubiertas de maleza y un silencio sepulcral que parecía retumbar en sus oídos. En la vieja iglesia del pueblo, encontraron un altar cubierto de símbolos y manchas que parecían de sangre seca. Sobre él, un retrato de Isabel, con ojos que parecían seguirlos, llenos de tristeza y determinación. Lucia tomó la mano de Andrés, y juntos hicieron un juramento silencioso de seguir hasta el final. Esa noche,
acompañando en el cementerio del pueblo, el viento trajo un susurro que parecía un lamento. No estás solo repitió Andrés, apretando su mano. El amor que te une es más fuerte que cualquier sombra. Y bajo esa promesa, las estrellas brillaron un poco más. El amanecer en el pueblo abandonado trajo consigo una ligera neblina que parecía envolverlo todo en un manto de misterio y melancolía. Lucia y Andrés despertaron en medio de ese silencio pesado, donde cada sonido se volvía un eco lejano y sus propios pasos retumbaban más de lo habitual. A pesar del cansancio, sabían que no podían detenerse. La búsqueda de Isabel, o al menos de respuestas sobre ella, era ahora la luz que guiaba sus pasos. Se internaron entre las ruinas, recorriendo calles donde el tiempo parecía haberse detenido, y casas cuyos muros desmoronados guardaban secretos olvidados. Entre los escombros, encontraron un cuaderno antiguo, cubierto por polvo y telarañas, pero sorprendentemente intacto. En su portada estaba escrito a mano el nombre Isabel Montenegro. Con cuidado, Lucia abrió el cuaderno y comenzó a leer. Eran páginas llenas de confesiones, miedos y un amor prohibido que la había condenado a un destino terrible. Isabel describía la aparición del cuchillo negro, su encuentro con Santiago y como la maldición se había instaurado en sus venas, una sombra que la perseguía y que la obligaba a elegir entre el amor y la vida. No sabía que la historia era tan trágica, susurró Andrés, acercándose para leer junto a ella. Ella no era una víctima cualquiera. Peleó contra la maldición, como nosotros, con todo lo que tenía dicho Lucia, con la voz quebrada. De repente, un viento frío cruzó la plaza, y el cuaderno se cerró de golpe. Los dos se miraron, conscientes de que algo los observaba. No estaban solos. Una sombra comenzó a tomar forma en la niebla. Esta vez, la figura tenía rasgos humanos, ojos que reflejaban siglos de dolor, y una expresión de tristeza infinita. Isabel susurró Lucia, dando un paso adelante. ¿Eres tú? La figura asintió lentamente, su voz un eco lejano. He esperado a que alguien valiente buscara la verdad. La maldición no es solo un castigo, es un legado de amor y traición. Isabel le contó como el cuchillo negro había sido forjado con odio y deseo, un arma que atrapaba las almas y que solo podía romperse con un sacrificio verdadero, renunciar a la venganza y abrazar el perdón. Solo el amor puede desarmar esta sombra, explicó. Ustedes tienen esa fuerza. Pero deberán enfrentar sus propios demonios primero. Lucia y Andrés comprendieron que la batalla no era solo contra la maldición, sino contra sus miedos, sus culpas y su pasado. Que ese vínculo que habían forjado no era solo una alianza, sino una esperanza para sanar heridas profundas. La figura de Isabel se desvanció con la primera luz del sol, dejando tras de esa una sensación de paz mezclada con un desafío pendiente. Mientras empacaban para regresar a la mansión, Lucia tomó la mano de Andrés con firmeza. Estamos listos, dijo. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. El sonrió, la apretó contra sí y respondió. Por contigo, cualquier sombra puede ser vencida. De regreso en la mansión Montenegro, la atmósfera parecía haberse vuelto aún más opresiva, como si las paredes mismas susurraran secretos ocultos. Lucia y Andrés sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. No solo debían enfrentarse a la maldición externa, sino también a sus propios miedos y cicatrices internas. Esa noche, el diario de Isabel reveló una última instrucción: debían realizar la prueba del corazón,
un rito ancestral para purificar el alma y romper el vínculo maligno que ataba el cuchillo negro a la familia. Según el texto explicó Lucia, la prueba implica abrir el pecho del alma, mostrar nuestras heridas más profundas sin temor. Es un acto de vulnerabilidad extrema. Andrés la miró con ternura y dijo: Entonces, no estás sola en esto. Abro mi corazón para ti, y juntos enfrentaremos lo que sí. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, ambos comenzaron la ceremonia en la sala principal, bajo la tenue luz de las velas. Se sentaron frente a frente y, uno tras otro, comenzaron a narrar sus secretos más oscuros y dolores ocultos. Lucia habló de la pérdida de su madre, de cómo la culpa le había consumido cuando no pudo salvarla. Andrés confesó el miedo que sentía por no ser suficiente, por no poder proteger a quienes amaba. Las palabras, en lugar de dividirlos, los unían. La sinceridad era como un balsamo que suavizaba la sombra que se cernía sobre ellos. Pero justo cuando parecía que la noche transcurriría en calma, un ruido seco rompió el silencio. La puerta se cerró de golpe y una presencia oscura comenzó a manifestarse en la habitación. Era la maldición personificada, una figura oscura con ojos rojos y una sonrisa cruel, el cuchillo negro brillando en su mano. ¿Creen que su amor puede derrotarme? Su voz era un susurro venenoso. El odio es eterno, y yo soy su heraldo. Lucia y Andrés se levantaron, tomados de la mano, sintiendo la fuerza que le daba su unión. No estás solo, dijo Andrés con determinación. Nosotros somos más fuertes que la oscuridad. Entonces, en un acto desesperado, Lucia tomó el cuchillo negro con ambas manos, sintiendo su frío mortal, y dijo con voz clara: Este cuchillo no es pertinaz. Devolvemos a ti, sombra, el poder que no te corresponde. Una luz intensa llenó la sala, y la figura oscura chilló, desintegrándose en una nube de polvo negro que fue arrastrada por el viento. El silencio volvió, pero esta vez, cargado de paz y alivio. Lucia y Andrés se miraron con lágrimas en los ojos, conscientes de que habían dado un paso crucial. Lo logramos, susurró Lucia. Juntos, respondió Andrés, abrazando la fuerte. Sabían que la batalla no había terminado, pero su amor era ahora la verdadera arma contra cualquier mal. Las primeras luces del amanecer se colaban por las ventanas rotas de la mansión Montenegro. Lucia y Andrés, agitados por la confrontación de la noche anterior, sabían que la calma era solo temporal. Habían roto la maldición más visible, pero el eco del pasado resonaba con fuerza, y la sombra no se había desvanecido por completo. La casa parecía respirar, sus muros susurraban nombres, voces de aquellos que habían caído bajo el hechizo del cuchillo negro. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucia cuando, al caminar por el pasillo principal, una voz débil pero clara pronunció su nombre. Lucia. Se detuvo. Andrés la alcanzó y tomó su mano con firmeza. No estás sola, dijo él, pero su voz temblaba. Decidieron investigar juntos, adentrándose en la biblioteca polvorienta, donde el diario de Isabel había mencionado la existencia de una cripta oculta, lugar donde reposaban los ancestros y posiblemente la clave para romper la maldición definitivamente. Al mover una pesada estantería, descubrieron un pasadizo estrecho y oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. Mientras bajaban, las paredes parecían comprimirse y una sensación de opresión aumentaba. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las inscripciones grabadas en piedra, palabras en un idioma antiguo que hablaban de un pacto sellado con sangre y amor traicionado. En el fondo,
Halaran un alter con símbolos familiares, un cuchillo negro cruzado con una rosa roja. Sobre el altar, un espejo antiguo reflejaba no sus imágenes, sino escenas de tiempos pasados. Virana Isabel, joven y radiante, entregando el cuchillo a un hombre que la amaba pero también la traicionó. El hombre, consumido por la codicia y el miedo, rompió la promesa y celó la maldición que ahora los perseguía. De repente, el espejo comenzó a vibrar, proyectando voces y sombras que intentaban atraparlos. No dejaremos que el pasado defina nuestro futuro, gritó Andrés, sujetando a Lucia. Ella sacó un relicario que había heredado de su abuela, dentro un pequeño fragmento de espejo roto, símbolo de fragilidad y fortaleza. Este es nuestro vínculo de ella. Mientras estemos unidos, la sombra no puede dominarnos. Juntos, colocaron el relicario sobre el altar y pronunciaron las palabras que Isabel había escrito en su diario, una plegaria de liberación y perdón. Un viento suave recorrió la cripta, limpiando la oscuridad. Las voces se apagaron y el espejo se tornó transparente, mostrando ahora sus reflejos normales. Salieron del pasadizo con el alma más ligera, sabiendo que habían celebrado un capítulo más, pero conscientes de que el amor verdadero requiere vigilancia constante. De vuelta en la mansión, Andrés abrazó a Lucia y susurró. Lo hemos logrado, pero sobre todo, hemos aprendido a amar sin miedo. Lucia le sonrió y añadió. Y así será, siempre. La luz del sol banaba la mansión Montenegro con un brillo cálido que parecía expulsar los últimos vestigios de oscuridad. Lucia y Andrés se levantaron temprano, conscientes de que ese día marcaría un antes y un después. Las semanas que siguieron a la liberación fueron un lento proceso de sanación. La maldición había dejado cicatrices, pero el amor que compartían era un remedio poderoso. En el jardín trasero, rodeados de flores que Lucia había plantado con esperanza, conversaban sobre el futuro. ¿Crees que alguna vez podremos olvidar todo lo que pasó? Preguntó Andrés, mirando el horizonte. No creo que sea necesario olvidar, respondió ella. Las sombras nos enseñaron a valorar la luz. Y mientras caminemos juntos, nada podrá separarnos. Ese día, decidieron abrir la mansión al pueblo, transformándola en un refugio para aquellos que, como ellos, habían sufrido heridas invisibles. El cuchillo negro, ahora guardado en una urna de cristal, ya no tenía poder sobre ellos, pero le recordaba la fuerza que nació del amor y la valencia. Cuando el sol se ocultó, Lucia y Andrés se sentaron en el porche, tomados de la mano, viendo como las estrellas comenzaban a brillar. Gracias por ser mi luz en la oscuridad, dijo Lucia. Y tú la mía, respondió Andrés, sonriendo. En esa noche silenciosa, la maldición finalmente se convirtió en un recuerdo, y el amor, en un eterno amanecer.